Sijil, Qa'im, Shahab, Imad, Zulfiqar, Fattah, Khurram Shahar. Wannan wasu daga cikin manya kuma kuraman makaman masu linzami da ƙasar Iran ke amfani da su a cikin wannan yaƙi da aka tsakaita wuta. A nan ga wasu daga cikin manya kuma hatsabibin makamai masu linzami da ƙasar Iran ke amfani da su. Duniyar Fikira, please ku follow. Za mu fara bayanin namu daga makamai masu cin kilomita 300 zuwa 500, wato short range ballistic missiles. Kuma waɗannan makamai ana amfani da su a wurare kamar Syria, Lebanon, Iraki da kuma yankin Gaza. Saboda waɗannan wurare su suka fi kusa da ƙasar Isra'ila. Fattah 110 ya kasance makami mai linzami ne mai ɗaukar seti sosai, kuma ya kasance yana tafiyar kilomita 300 kafin ya cimma target nashi. Ana harba shi ne daga mota. Yana daga cikin missiles da ƙasar Iran ta fi amfani da shi, musamman kai hari kusa-kusa. Wasu wanda suka fi amfani da shi sune saboda irin kusancin su da ƙasar Isra'ila. Number 2, Fattah 313. Shi din ya kasance yana tafiya kilomita 500. Shi din ya kasance kamar sabon bashin ne na Fattah, kuma ya fi ɗaukar seti da daidaito domin cimma target. Number 3, Zulfiqar, wanda yana tafiya kilomita 700 kafin ya cimma target. Yawanci kungiyoyi masu goyon bayan Iran daga Iraki, Lebanon sun kasance suna amfani da shi. Medium range ballistic missiles, wanda waɗannan suna tafiya daga kilomita 700 zuwa 1500 kafin su cimma target. Kuma waɗannan yawanci suna iya kaiwa daga Iran har zuwa cikin Isra'ila. Number 1, Qa'im 1 ya kasance nan tafiya kilomita 800. Wani abin ban mamaki dangane da wannan makami shine baya da wutsiya. Qa'im 1 ya kasance yana da wahala rada ta kama shi. Number 2, Shahab 3 ya kasance nan tafiya kilomita 1300 kafin ya cimma target. Kuma shi din ya kasance ɗaya daga cikin manya kuma tsohon makami mai linzami wanda kasar Iran ta daɗe tana amfani da shi. Number 3, Imad, shi wannan ya kasance improved Shahab 3 ne, kuma shi din ya kasance makami ne mai matukar ɗaukar daidaito da cimma target 100%. Ya kasance yana tafiyar kilomita 1700 kafin ya cimma target. Sai kuma nau'i na uku, masu cin dogon zango. Sijil ya kasance nan tafiyar kilomita 2000 zuwa 2500 kafin ya cimma target. Ya kasance solid full ne, kuma yana da matukar saurin harbawa. Wannan zai iya kaiwa wasu wurare a cikin Europe, kuma yana daga cikin manyan makaman da kasar Iran ke tsorata manyan kasashe da shi, saboda irin yadda yake da wahalar kakabowa da kuma yadda yake kauce marada. Khurram Shahar, kurman makami mai linzami kenan, domin kuwa ya kasance yana ɗaukar wahid, wato abun fashewa mai matukar nauyin gaske, kuma ya kasance yana iya ɗaukar multiple warhead. Wannan ba makami bane na wasa. Mu je kai tsaye zuwa nau'i na gaba, wato cruise missiles. Wannan sun kasance nau'in makami mai linzami ne waɗanda suke tafiya ƙasa-ƙasa. Wannan yasa na'urar rada ba ta ganin sa da wuri. Wani lokacin nau'in irin wannan makamai sukan zo su wuce ba tare da rada ta lura ba. Ɗaya daga cikin irin wannan makamai shine Somar, inda ya kasance yana yin tafiya kilomita sama da 2000. Ya kasance yana yin tafiya ƙasa-ƙasa kamar yadda jirgin sama ke tafiya, kuma yana da matukar wahalar ganowa. Number 2, Hobes ya kasance sabon bashin ne na nau'in makaman cruise missiles da ƙasar Iran ta mallaka. Mu haɗa part 2 domin ƙara sanin wasu daga cikin hatsabibai kuma ga wurtaccen makaman da ƙasar Iran ta mallaka. Please ku follow ku like Duniyar Fikira.